여러분 안녕하세요. 잘 들리세요? 여러분 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 오늘은 4월 30일이네요. 2022년 4월 30일 토요일 아침이에요. 저는 아침이에요. 여러분 안녕하세요. 로라 씨 안녕하세요. 킴 씨 안녕하세요. 사코 씨 안녕하세요. 항상 와주셔서 감사합니다. 세라 씨도 안녕하세요. 그다음에 거밋 싱 씨 안녕하세요. 어디서 3이 아니고 선생님. 조지 씨도 안녕하세요. 예. 그다음에 마리아, 레누 마리아 씨. 예. 타야 리 씨 안녕하세요. 그다음에 파이에나 씨 안녕하세요. 이름이 야해? 아, 숙해? 잘 안 보인다. 숙해예요? 안녕하세요. 미리아 씨도 안녕하세요. 음. 파루아티 욜모 씨 안녕하세요. 예. My solutions. 예, 어디에 계세요? Where are you now? Music lover. 내 꿈은 한국어를 배우는 것이다. 예. 반갑습니다. 감사합니다. 예. 한국어를 잘하세요? 예. 우메씨 씨도 안녕하세요. 어. 제가 below this video, I put a link to a survey because I would like to conduct a survey to know more about our Korean learners. 그렇거든요. 그래서 if you have time, yeah, please go to the link and put your answers there. And it's kind of general kind of questions. 뭐 where did you learn Korean? How did you learn Korean? 뭐 what did you find most interesting? What did you find most difficult? 뭐 그런 those kind of things. 그런 거거든요. 예. 그래서 그 시간 있으면 한번 해 주세요. Especially if you are in Korea, then it would be more helpful. I want to know more about the people, Korean learners who are in Korea. So why are they in Korea? What kind of things they need to know, uh, you know, while living in Korea. 그런 거. 예. Music lover. 당신은 어디에서 왔습니까? 근데 when you ask questions to someone directly 그러면은 don't use 당신 그런. 예. 선생님은 어디에서 오셨어요? 어디에서 오셨어요? What do you mean? 저는 한국 사람이에요. I'm Korean. 저는 한국 사람이에요. 그런데 저는 지금 미국에 살아요. I'm living in America. 그래서 저는 아이오와 대학교에서 한국어를 가르치고 있어요. I'm teaching Korean at the University of Iowa. 여러분 반갑습니다. 여러분들은 다 어디에 계세요? Where are you now? 그리고 왜 한국어를 공부해요? Do you are you learning Korean just for fun? 뭐 are you preparing for uh, 뭐 working in Korea, 뭐 studying in Korea? 뭐 or do you have Korean friends, 뭐 Korean boyfriend, girlfriends? 뭐 여러 가지 있죠. Yeah, there are various reasons. 예. 저는 when I was in college, I studied 뭐 English. English는 뭐 English is one of the major subjects in Korea. 그래서 그냥 I just studied it. 그 뭐 그렇고 그다음에 이제 I learned Chinese 뭐 because I just liked it. I didn't have specific reason at that time. I just wanted to speak better. 그래서 I just wanted to know more about China. 뭐 that was my motivation. 그래서 I want to know more about your motivations of learning the Korean language. How do I pronounce your name? 숙해? Can I call you like that? 싱가포르에도 계세요. 예.
한국에 up to upload in Korea. 예, upload인데요. 예, as a verb form upload하다 그러죠. 예, upload하다. 근데 인제 there's a Korean word 올리다라는 말이 있어요. 올리다. 올리다 그럼 to upload 그래요. 올리다는 actually to raise something up 그런데 올리다 그러면 예, 그 upload의 뜻이 있어요. 아, 방탄 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 인제 you like BTS. 그래서 you learn Korean. 그런데 you know more about Korea itself and 뭐 you expand your interest to more about Korea and eventually you work in Korea. 뭐 이런 거. 예. I have seen many students 뭐 like that. The motivation was very 그 뭐 그냥 just for fun. 근데 eventually they ended up gaining lots of profits by learning the 뭐 Korean language. But not just Korean, but learning a foreign language gives you lots of chances. 그래요. 예. 그래서 음 그런데 인제 how can I help you better? 그래서 I put questions like what did you find the most helpful 뭐 from my channel? 뭐 and what would you like to 뭐 suggest 뭐 그런 거 인제 I made questions like that. 여러분들이 제 비디오 보면서 while watching my videos what kind of things did you find most interesting, most helpful 알려주세요. 예. 그리고 if you want 뭐 some 뭐 if you have any suggestions for me then that would be really helpful. I'll try to meet your needs if 뭐 possible 할 수 있으면 제가 할 수 있는 거 예 something that I can do. Do you know a university that provides online lessons? 어 글쎄요. 아마 한국에서 probably 뭐 universities in Korea they may offer something. 근데 로라 씨 are you looking for any 그 credit courses from a college 잘 모르겠어요. I'm not sure about that. 근데 인제 recently there have been lots of lessons, online lessons recently 많이 있어요. 그래서 한번 찾아보면은 probably 예. If I know anything good 그러면 then I'll let everybody know. Resume content in Korean format. Resume content. resume in Korean is 이력서 그러거든요. 이력서. 음. 이력서. 그래서 한국에는 이력서가 인제 폼이 있어요. If you are applying for a company 그러면 probably they have their own form for this 이력서 있을 거야. 그래서 한번 search Google with this word 이력서 그러면 you will see lots of samples. 그러면은 예 you can provide your 이력서 following those 그 forms. 그런데 in Korean 이력서 they ask you guys very detailed questions. Sometimes very private question. 그다음에 sometimes they ask you to put your picture. Yeah. Is it common in your culture? putting attaching your 저기 picture 많이 해요. 한국에서는 it's a kind of 뭐 custom that you need to put your 저기 사진 예 picture. 근데 아마 recently it has been changed a lot. 요즘에는 thanks to this Photoshop everybody looks pretty and handsome 그렇죠. 예전에는 in the past putting a picture 예 그거는 kind of convention. 그래서 꼭 사진을 붙여요. 사진. 예. 그러면은 증명사진이에요. 증명사진. 그러니까 photo for proof yourself 하는 거 증명사진을 붙여요. 예. 그렇게도 했어요. 감사합니다. 밀랴 씨? 예 밀라 씨? 예 감사합니다. 예. 음. Come to live on YouTube and learn Korean. You mean have this live classes 그런 거 말이에요?
지금 I'm doing this 그 live streaming for just communicating with you guys. You can ask me any questions. 그런데 probably I can do some regular courses like beginning 1, 뭐 beginning 2. 그럼 좋은데 because I'm affiliated with a university in Korea, in America, this University of Iowa. 그래서 제가 어 좀 바빠요. It's very 그리고 I'm not sure if I can do such thing. just 온라인 courses 할 수 있을까? 예. 한번 봅시다. Let's see what kind of contents I can develop. 예, 그런 거예요. Please put your answers on my 그 survey sheet. 그러면은 예, I'll think about what I can do more to help you guys. 예. 감사합니다. 타자 씨는 벌써 다 했어요. 예. 그러면 이제 let's see what kind of questions you have. 제가 인제 I have told you this many times. 그런데 if you would like to speak Korean better, then there's just no one way. 그런 건 아니에요. 예. 뭐 you have a textbook 그러면 you don't have to 그 perfectly understand everything on the textbook. 그렇게 몰라도 돼요. 뭐 그냥 just absorb as much as you can. 뭐 if you feel like it's too boring, too difficult, 그러면 just skip. Just you know, just take what you can take from the textbook and try watching more videos more on Korea, more like Korean dramas, more Korean 뭐 entertainment shows. 그냥 just enjoy them while you expose yourself to Korean environment. 이렇게 자꾸 the more time you expose yourself to Korean environment, the more you will have confidence in speaking 뭐 and listening to Korean. 이렇게 자꾸 해야 돼요. 예, 자꾸 한번 해보세요. 자, 그러면 어떤 질문이 있는지 볼까요? Let's go back a little up to see what kind of questions you left here. 필리핀에서 킴 씨는 필리핀에서 살아요. 밤이에요. 필리핀에서도 한국 문화가 인기가 많아요? Is Korean culture popular in Philippines? 예. 싱가포르에서도 네팔에서도 예. 바레인에도 킹세종 인스티튜트가 있어? 그렇구나. 예. 감사합니다. 그다음에 인도 사람. 감사합니다. 리누 씨. So do you understand 뭐 how much do you understand when you watch Korean drama? 예. 아마 maybe you find something that I know that 이렇게 그래서 find joys of recognizing Korean words expressions from your favorite drama. 그러면 that will make you keep studying Korean. How can I introduce myself in Korean? 죄송합니다. 아침이라서 it's in the morning. 자기소개하자. 자기소개. 보통 자기소개하면은 무슨 얘기를 하죠? 자기소개하면 뭐 이름 얘기하고요. 이름. 그다음에 Korean people like to know each other's name. each other's age. 그래서 나이. 그다음에 사는 곳 place you live. 뭐 저는 서울에 사는 20살 누구입니다. 뭐 그렇죠. 그다음에 이제 sometimes they talk about 취미. I like to do 뭐 these kind of things. 취미. 그다음에 뭐 학력. 학력은 요거는 인제 your school 뭐 education background 그렇거든. 그래서 I'm studying something at certain school, 뭐 high school, 뭐 college, 뭐 or I am graduated from such college 이런 거. They are interested in 뭐 this kind of information. 뭐 그다음에 뭐 가족? 가족 관계? family relationship 그렇거든요. 그래서 뭐 저는 I have two sisters 뭐 누나가 2명 있고 뭐 언니가 있고 뭐 동생이 있고 뭐 이런 거 뭐 어머니 아버지 뭐 이런 거. 그래서
한국은 they want to know about your background. What kind of person. If you want to know a person, then they want to know about his or her family, 뭐 friends, 그다음에 the place where they live, the community. 이렇게. The Korea is a kind of very Korean culture is group oriented 막 그렇거든. So they are interested in the groups. 그러면은 they feel like they know about you more 이렇게 그렇거든요. 예. 그래서 예, 여러분들이 자기 소개를 할 때 예, 뭐 consider 뭐 talking about your backgrounds 생각을 해보세요. 그 다음에 로라 씨는 온라인 유니버시티. 한국의 온라인 유니버시티가 뭐가 있네. 요즘에 보면은 뭐 사이버 대학? 한국에 사이버 대학이 많더라고요. 사이버 그러긴 뭐 어떻게 쓰지? How do I spell this? 사이버 그뭐 사이버 대학 뭐 많거든요. 그래서 한번 그 search 구글 with 한국 뭐 사이버 대학 그러면은 there are cyber universities 온라인 그러니까 온라인 based universities 그렇게 많이 있어요. 예. 아껴다 what do you mean? 아끼다? 아끼다 말하는 거예요? Do you mean 아끼다? 록스타 아껴요. 뭐 인제 이게 아끼다. 요거 this word is not easy to translate into English. 그래서 뭐 예를 들면 돈을 아끼다 그러면 그러면은 to spend money very frugally 그래야 되나? 예 돈을 아끼는 거는 you do not waste of your money. 돈을 아끼는 거야. 물을 아끼다. 그러면 you don't waste of water. 뭐 전기를 아끼다. 전기. 그럼 electricity. 전기를 아끼다. 아끼는 거는요. to value something 그러는 거거든요. to value something. So you don't waste of that thing. 그래서 돈을 아껴요. 그러면은 뭐 you have to spend money 그렇지만 you spend money when you have to. 그리고 otherwise you don't waste of your money. 돈을 아끼는 물을 아끼는 것도 you just use the water minimally. 전기 electricity 이렇게 되거든요. 그래서 you consider something very valuable 뭐 이런 거야. 그래서 you can even say 뭐 사람을 아끼는 거야. 뭐 you value someone a lot. 그래서 예. 그 인제 you just care for that person, with all your heart 뭐 이런 거 아끼다. 예. 아끼다. 그래서 아껴주다 그러면은 아껴주다. 이거는 인제 you generally use this with a person. 그래서 누구를 아껴주다 그러면은 to take care of someone 뭐 이렇게 to treat someone very valuable 뭐 그럴까? precious 그래서 아끼다라는 말이 있어요. I like that word. 아끼다. 참 인제 어 인제 써 보세요. Try using this word 아끼다. 예. 돈을 아끼세요. 예. 물을 아끼세요. 시간을 아끼세요. 시간을 아끼다. time. 그렇죠? 예. Don't waste of your time and use your time valuably. 인제 시간을 아끼다. 그렇죠. 예. 그다음에 Angie 씨. 예 감사합니다. 예. 제 비디오를 보고 있어요. 예. 필리핀에서 한국이 유명해요. 감사합니다. 그렇구나. is 산다라 박 very popular in Philippines? one of the members of 2NE1 예. 산다라 박이 예 필리핀에서 유명하다고 들었어요. 예. 직업 suggest me some storybook to improve my reading. storybook. 야 그런데 그래서 인제 I recommended my students to read children's book 그랬는데 children's books are not easy to read. 어렵더라고요. children's book 그 have lots of expressions describing something in detail and lots of baby expressions too. 그래서 좀
그 adult learners, for adult learners 약간 예 그 어린이 책은 어렵고요. 예. 그런데 인제 there have been 그 뭐 textbooks developed for adult learners to learn about Korean folk tales. 그래서 전래동화 그러는데 전래동화. 동화가 인제 뭐 그 children's 뭐 stories 그 동화인데 전래동화는 transferred 그래서 folk tales가 전래동화예요. 그래서 한국 전래동화를 읽어보면 인제 if you know lots of 한국 전래동화 그러면 it will be helpful to understand Korean culture more deeply 그렇거든. 그래서 전래동화를 좀 찾아서 한번 읽어보세요. What kind of folk tales do they have in Korea? 아마 you will find that "Oh, this story is similar to the story in my culture." 그럴 거예요. 아마 그 history of folk tale if you study more on folk tales 그러면 there are types of folk tales shared among across the cultures 그렇거든. 예. 그래서 예 it will be very helpful it's interesting to read folk tales. 그러면은 similar story but different endings 막 그런 게 있거든. For example 콩쥐팥쥐라는 이야기 있어요. 콩쥐팥쥐. 콩쥐팥쥐 요거 one of the most famous 그 Korean 그 folk tales 그렇거든요. 이제 콩쥐팥쥐 이야기는 이거는 콩쥐는 착한 여자아이. 그다음에 팥쥐는 나쁜 여자아이. It's a kind of Cinderella story 그렇거든. 예. Very similar. The structure of the storyline is almost the same. But how 뭐 the story is described are different. 달라요. 예. 그리고 콩쥐팥쥐도 이거는 예 very 그 뭐랄까 the ending is very scary. 그 근데 there are children's versions. 그런 children's versions are always happy ending. 그렇지만 the original story is very scary. 아주 재미있어요. 예. 그래서 예 찾아보세요. 예. So try to read Korean folk tales. 그러면은 you'll find them very interesting. 그다음에 어서 아서 으니까 이야기해 볼까요? Shall I talk about 어서 아서 and 으니까? Let me talk about 어서 아서 first. 어서 아서. 그러면은 인제 여기 what do we need here? A verb. 예. 그다음에 adjective. 뭐 verb stem 뭐 adjective stem 뭐 그러면 되죠. 그래서 이제 verb 그럼 가다, 가서, 먹다 그럼 먹어서. 그쵸? 예 when there is no consonant simply 서. When there is a consonant you insert 이건 알죠? So you know this. 그다음에 바쁘다 그러면 바빠서, 좋아서. 음. 그 many textbooks explains that 뭐 because 그러거든요. 근데 이제 English because structure and Korean 어서 아서 structure 이 저 word orders are different. 그래서 understand this so 이렇게 하면 돼요. so. go so, eat so, busy so, good so 뭐 이러면 돼요. 예. 이다 그러면 이다, noun plus 이다 그러면 이라서 이렇게 예 요거는 a little bit different 예 이라서 예 그렇죠. 그럼 이제 because I go 내가 가서 그럼 because I go 근데 I go so 이렇게 그러면 it's more natural to understand the meaning. 그래서 이제 the most basic structure to explain the reasons for the following clause 그래요. 예. 그래서 제가 다음 주에 next week I'm going to go to Korea. 제가 한국에 가요. 예. 그래서 제가 한국에 가서 이 라이브 스트리밍이 없을 거예요. I cannot have this live streaming next week because I'm going to Korea. 제가 한국에 가서 다음 주에는 못 해요. 그래서 제가 한국에서 한번 해 볼게요. I'll try this live streaming in Korea. 제가 I'll be staying in Korea for a month. 한 달 있을 거거든요. It's a kind of research trip 그래요. 그래서 만약에 if I have time then I'll try this live streaming in Korea. 만약에 otherwise I'll be back in about a month 그렇게. 예. 그래서 내가
한국에 가서 그래서 I go to Korea. So 이렇게 되는 거죠. So 예. 뭐 다음 주에는 못 만나요. I cannot meet you next week. 먹어서 바빠서 좋아서. 그래서 이제 the basic most basic meaning is 어서 아서는 because so 그런 거예요. 알겠냐? 예. Does it make sense? 예. 근데 니까는요. 가니까 먹으니까 바쁘니까 좋으니까 그다음에 and noun 이니까 이렇게 되죠. 예. similar meaning. 이것도 예, so 그런 거예요. So or 뭐 therefore 뭐 그런 거야. It's not exactly equivalent to therefore, but I would say 가서 뭐 그러면 이제 so very simple, so very natural situation. This is the reason, very natural reason for the following thing 이런 거고요. 으니까 similar, but 요거는 이제 a little bit more personal 그래요. And more stronger 그래요. Because I'm going, 예, so 예. 그런 건데 the meaning of this 그 reason 요거 this argument reason for this argument is stronger when you use this 니까 그래요. 그래서 when you argue with someone 그러면 으니까 this is the reason why I'm making this argument. If you want to emphasize this, then 으니까 sounds better 그래요. 그다음에 이제 if you want to ask someone to do something 뭐 내가 가니까 뭐뭐 으세요. 으세요. 그럼 please do something 그렇죠. 이제 when you make suggestions for other make 이제 you are making suggestions to other people. Please do this. Yeah, you should not do this. You have to do this. 이렇게. So when you convince someone, when you try to convince someone, then 으니까 sounds better because this 으니까 has stronger meaning 그렇거든. 그래서 요거는 most 그냥 just describing most natural situation. 요거는 when you make arguments. 예. 그래서 you are providing 뭐 reason for your argument. 그게 이제 으니까 그렇게. 그렇게 이제 that's the biggest differences between them. 그래요. 그다음에 이제 there are situations conventionally we use 어서 아서 있어요. in such case you have to use 어서 아서. It sounds much natural. 그러니까 감사합니다. You want to thank someone. 감사합니다. 뭐 고마워요. 뭐 you know some expressions for expressing your gratitude 그렇죠. 그러면은 이제 why if you want to add why you are thank someone 그러면은 이제 you have to use 어서 or 아서. Thank you for calling. 그러면 전화 주셔서 감사합니다. So we don't say 전화를 주셨으니까 감사합니다. We don't say that way. 어서 감사합니다. 예. 그다음에 이제 when you apologize 죄송합니다. 죄송해요. 미안합니다. When you want to add the information why you are apologizing 늦어서 I'm sorry, I'm late. 늦어서 죄송합니다. 이렇거든요. 그래서 when you say 감사합니다, 고맙습니다, 죄송합니다, 미안합니다. 그러면 these expressions should be preceded by 어서 아서 structure, not 으니까. 요거. 예, 그거는 예. almost always 그래요. 예. 만약에 somebody is questioning why what's the reason why are you thanking me? 그러면은 뭐 maybe 으니까 if you want to emphasize the reason more clearly than 으니까 then in most 90 more than 99% cases 어서 아서 감사합니다 sounds natural 그래요. 그다음에 이제 there are lots of detailed differences between 어서 아서 and 으니까 그거는요. 예. 제 채널에 보시면은 예 in 그 유튜브 채널 there is a place where you can search
그러면은 I explained 어서, 아서 and 으니까 뭐 in different 그 lectures 한번 찾아보세요. 예, look for my videos on 어서, 아서 and 으니까. 예. 그 they are 그 very commonly used structures. 그러니까 예, 그러니까 so 예, 잘 찾아보세요. 그냥 간단하게 얘기를 할게요. 예, from this 그 at this live streaming, let me just talk about this. just briefly. 그다음에 비지 씨는 you like Korea much. I'm a web developer. I would like to get a job there. 오, resume format. 글쎄요. As I said, each company 뭐 or 뭐 each field has their own styles of resume. 그러니까 as I said, 이력서잖아요. 이력서. 그래서 이제 이거를 이제 put this word on Google 해서 이력서. 그래서 그 찾아보세요. 이력서 양식이 이게 포맷이거든요. 그래서 이력서 양식 해서 만약에 if you want to apply for 삼성 company 그러면 삼성 뭐 electronic 삼성 has lots of different companies. 그래서 이력서 양식을 한번 찾아보세요. 그러면은 you know you will find some 그 이력서 resume forms 그 이제 in each company. 그 미국에서는 it's quite freestyle. 뭐 if you apply for a job in a company in America, then you can just organize your 이력서 뭐 그냥 뭐 following your own style. 근데 한국은 they some in many cases they require a resume 그 저기 뭐야 on their own 그 form. 그러니까 그걸 찾아보셔야 돼요. 예. 뭐뭐 하더니 뭐뭐 하더니 그 하더니 이 니는 요것도 그 제가 어제는 비가 오더니 오늘은 맑네요. Yesterday it rained. Today is clear. 그렇죠. 그래서 요거는 이제 this ni function of ni는 이제 show this contrast here. 이 더는 we can see 더 in many different structures. 근데 이 더는 그 when you describe a situation that you saw in the past. When you report what you experienced or saw in the past, then you use this 더. 그럼 어제는 비가 오더니 그러면 I saw that 뭐 that is implied. It was raining yesterday, but today is clear 이렇게 되거든요. 그래서 이 더는 더 is used in a structure when you describe something in the past. 이거는 past thing이야. past thing you saw in the past. 뭐 when you report what you saw or experienced in the past. 그러면 더를 쓰거든요. 예. 그래서 뭐뭐 하더니 네. 그다음에 you say like at the 어제 학교에 갔더니 뭐 아무도 없었다. I went to school yesterday and I saw that I realized that nobody was there. 그렇거든. 예. 그래서 어떠니 I completed this action. 여기 in this case I completed this action and realized that 그런 거거든요. 그래서 이제 이 요거 이제 you may have learned that this is used for the past tense form. 그렇죠? 예, 맞는데 그 이제 not simply past가 아니라 이제 something completed
뭐 그렇거든. 그래서 어제 학교에 갔더니 I did this action and then I realized that that meaning is implied with this 갔더니 그래요. 예. 여기서는 어제는 비가 오더니 그러면은 내가 인제 I saw that it was raining. 그래서 인제 I'm recalling the moment that I was watching this rain. I experiencing this rain 이거고요. 이거는 I finished this action 그게 예. And then I realized that 이런 거예요. 예. 그래서 조금 slight meaning differences. 그래서 ought has this meaning of completion. 요거를 알면은 예, it would be good if you understand this. ought. 음. Proverbs and idioms. 야, 좋네요. Proverbs and idioms. Any proverbs or idioms you know? 뭐가 있나? 어, 제가 지금 요즘에 제가 I recently realized this proverb is really meaningful. 그 우물가에서 숭늉 찾는다. 야, 그러면은 you have to understand quite a lot of things from this Korean culture. 그 우물은 well 그렇거든. So well 또그 이제 in the past 그 in old days they didn't have this 그 tap water system 그게 없어. 그러면 이제 you have to go to a well and then draw water and come back 그래요. 그래서 이제 you want to cook rice. 한국 사람들은 밥을 먹잖아. 밥. 그래서 you want to 밥을 짓다 그래요. 밥을 짓다. 밥을 지어요. 그래서 밥을 지어야 돼요. 그러면은 이제 you have to draw water from this 우물에 가요. 숭늉은 뭐예요? 숭늉은 그 do you know this 누룽지 아세요? 누룽지? 누룽지가 scorched rice 그렇거든. You cook rice 그러면 at the bottom of this 그 rice 그 인제 그 뭐라 그러냐 pot at the bottom of rice pot 그 there is a layer of scorched rice가 있거든. 그러면은 이 scorched rice very crispy and it tastes good. 예, 뭐 이제 좀 냄새가 it tastes good, smells good 그렇거든. 그러면은 you put water and boil it. 그러면은 그 scorched rice 그 water 그렇거든. water boiled with scorched rice 그게 숭늉이야. So Korean people like to drink 숭늉 after finishing your meal. 자, 그러면은 우물가 그러면 이제 요거는 side 뭐 next to this well. So right at the next to the well you are looking for 숭늉. 그게 뭐야? What does that mean? Does it make sense to you? 자, you go to 우물. Why do you go to 우물? Because you want to cook rice. 밥을 지어야 돼요. 오케이. 그러면은 how can you get 숭늉? 그러면은 it requires lots of processes. You have to cook rice and you scrape this 누룽지, scorched rice and boil water and then you can finally get this 숭늉 그렇거든. 근데 you just go to this well and I want 숭늉 그러면은 you did not do this process, but you just expect this result. 그렇잖아. 예. 그래서 우물가에서 숭늉창이다. This means that this proverb can be used like someone wants to communicate with Korean people. You want to talk to BTS 오빠. 그런데 you have not started learning the Korean language. You just bought a Korean textbook. 그다음에 I will talk to BTS oppa tomorrow. 만약에 if you think that way, you are looking for 숭늉 right next to 우물가 이런 거거든요. 예. 그래서 if someone is too 뭐랄까 too premature 뭐랄까 if someone is expecting a result not even before started something you can say like 우물가에서 숭늉 찾는다. This means that you need to put lots of time and efforts to complete something 그런 거거든요. 예. 그래서 예, 요거 remember this structure 기억을 해두세요. 예, 그다음에 I wish you learn a lesson from this 그 속담.
제가 뭐 한번 I have been thinking of making videos introducing useful 속담. 한국 사람들은 속담을 많이 써요. 그래서 Korean people like to use lots of 속담, proverbs. 속담이 proverbs 그렇잖아. 그러면은 if you use 속담 properly 그러면은 maybe Korean people will be surprised. Oh, your Korean is you're great. Your Korean is great. Yeah, you can impress Korean people. And just with one structure, one phrase, you like you can understand. You can make other people understand the situation very clearly. 그래서 예, 속담 공부를 많이 해보세요. 그 다음에 락스타. 한국에서 돈을 많이 벌어서 예, 부자가 되는 거예요. 부자가 되는 거예요. 이렇게 뭐뭐 거나 이나 오케이, that's a good useful grammar. 그 영어에서는 in English or 그러면은 you can use or with a verb or a noun 그렇잖아. I'll go to Korea or I'll go to Japan이 되죠. 예. I'll go to Korea or Japan 되죠. 예. 근데 그 한국어에서는요. noun 1 or noun 2 그러면은 뭐 이나 그래요. 이나 그래요. 그래서 저기 뭐 coffee or tea 이렇게 해 보자. coffee or tea. 그러면은 coffee no consonant here. 그러면 차 이렇게 되는 거죠. 예. 그다음에 I'll go to Japan or Korea. Korea or Japan. 그러면 Korea or Japan. 그러면 한국 이나 일본. 그렇죠. 예. 그다음에 뭐 verb라 그럴까? 뭐 verb or adjective. verb or adjective 1. 그다음에 or verb adjective 2. 그러면은 거나 그렇죠. 예. 그래서 뭐 I will watch a movie or 뭐 eat dinner. 그러면은 영화를 보거나 보다 그러잖아요. 그러면 이제 verb stem 보거나 먹을 거예요. either cold or 뭐 hot 그러면 덥거나 추운 뭐 날씨에 뭐 이렇게 그래서 this or in Korean 이제 그 if you talk about either this noun or another noun 뭐 either this action 뭐 or another action we use different forms 써요. 예. 죄송합니다. 이게 아침이라서 예. 죄송해요. 김소형 씨. 오, 예. 타리니? Did you take this Korean name? 예. 감사합니다. 예. Thank you for coming to my live streaming. 먼 씨. do you know about any particular scholarship for sports? What do you mean by sports? I want to go to Korea and work in the sports industry. 글쎄요. 예. 저는 그쪽은 잘 모르겠는데 I'm not very familiar with that area. what kind of sports? 뭐 어떤 스포츠를 하세요? 한국에서는 어떤 스포츠를 만약에 if you are practicing 태권도 그러면 태권도 하세요? 그러면 there is a headquarter of 태권도 in Korea. 국기원 그러거든요. 국기원 is the headquarter of 태권도 in Korea. They may have some scholarship 있을지는 모르겠어요. 잘 모르겠네요. 예, I'm not sure about that. 근데 I have never thought about that. 한번 생각을 해볼게요. 예. 라이브랑 라방이랑 어떻게 달라요? 라이브는 그냥 simply live잖아. 그래서 live 무슨
뭐 콘서트 뭐 이런 데 라방은 라이브 방송, 라이브 스트리밍을 보통 이제 라방 이렇게 이야기를 하죠. 그다음에 우크라이나에서 how is the situation in Ukraine right now? 지금 I'm very very concerned about this situation. 그 hopefully Putin will not take 뭐 further actions. 근데 they are keep taking actions. 걱정이 많아요. 유크레인. 괜찮아요? 복다나 씨. 예. 그다음에 Korean language is a 4D language. What do you mean? 요가 유명해요. 요가 is quite popular and 필라테스라는 요가 and 필라테스 유명하죠. 예, 많이 해요. 예. 근데 모르겠어요. I don't know how popular it is. 뭐 I have heard that many people are practicing yoga in Korea. There was a kind of a boom. Now 모르겠어요. I'm not sure the population of yogi 예, people practicing yoga 잘 모르겠어. 미리아 씨, 미라 씨, 예, refugee야. How can I read faster? 야, 어떻게 해야 빨리 읽을 수 있을까요? 어떻게 해야 빨리 읽냐고요? 빨리 읽는 방법은 글쎄요. 뭐 you have to read a lot. 그게 that's the premise. 그런데 이제 many students feel uncomfortable when you don't know some words there. 그러면 you are reading some sentences and there are unfamiliar words. 그러면은 you just stop, block there, and then it's very difficult to move on. 그렇죠. 그래서 you have to practice practice how to understand the gist, 그러니까 the main idea of reading 이렇게. 그래서 read it through quickly and read it through a text. And if you don't understand, 그러면은 try to make a best guess and then go to the next sentence 이렇게 가야죠. 예. 그러면 at certain point, you can find some information that makes the previous sentence more clear. 이렇게 되는데 만약에 if you cannot move on, 그러면 maybe that's not the best reading script for you. 그래서 find out something you can read. You can barely read. Not so easy. If it is so easy, then it does not give you a chance to improve your reading. 그렇죠. If something is too difficult, then it's usually meaningless. 네, 그렇게. 그러니까 don't try to find every single word from the textbook and read. 그렇게는 하지 마시고요. 예, 그러면 maybe that's not the right text for you. 그러니까 이제 for improving your Korean, then if you have to find out every single word 그러면은 그거는 please put aside for the next time. Find something you can barely read. You don't understand perfectly, but somehow you understand. Sometimes you misunderstand, but you can come back to the right track later. 이렇게 볼 수 있는. 그렇게 이제 그게 that's the best writing script for you 이렇거든요. 예. 그리고 don't be pressured to read everything perfectly. 그러지 말고 if you can understand some part amusing, then that's going to be okay. 괜찮거든요. 그래서 build up your success in successful experiences 그렇게. 그래서 it's a long text. I don't understand them clearly. 그렇지만 I understood this part and this part is informative. 그렇게 이제 find out the places where that is informative to you and makes you more amusing. Then you can expand your reading 이렇게 할 수가 있거든요. 그래서 don't spend too much time on the reading material that is too difficult for you. When I studied Chinese, I was too ambitious. So I found out
A magazine. 그다음에 I tried to understand it. I had to find out every single word from the dictionary. 그걸 했었거든요. 그래서 I spent quite a lot of time on that, and I think I learned more from those 그 experiences, but it was not that productive. 그래서 I kind of regret uh, the time that I wasted on looking up the dictionaries. At that time, I did not have this electronic dictionary, so I had to look up this, paper dictionary whenever I see this unfamiliar words 그랬거든요. 예. 그런데 spend more time on the reading script that is kind of understandable to you. Not perfectly understandable. 그런 게 아니라 a little confusing, but somehow I can challenge 뭐 이런 거. 예. 그런 걸 찾아보세요. 음. 좌식? 좌식? 컨텍스트가 뭐였어요? What was the context? 이건 좌 그러면 sitting 하는 거죠. 좌식. 뭐 좌식 문화 뭐 이런 건가? 뭐 입식 문화 그런 거야? 좌는 이렇게 sitting down이고 이제 한국 Korean culture is more often described with this 참 좌식 문화라 그러는데 Korean people traditional Korean culture 그러면 people sitting on the floor 그렇잖아. 이제 한국 문화에서는 이제 traditional Korean culture 그러면 이제 온돌이 있잖아요. 온돌. Have you heard of this word 온돌? 온돌은 floor heating system 그래요. 그래서 traditional Korean house has this 온돌. 그리고 뭐 even contemporary Korean 그 housing, the basic heating system of Korean housing houses are like floor heating 그렇거든. 예. 지금은 nowadays they you know bury pipes 뭐 on the floor. 그래서 this pipe 그 heated water goes through this pipe and heat the floor. 이렇게 하죠. 근데 이제 in the past they make fire, wood fire, and this fume and yeah, this heat goes under this one's floor and heat up the floor. 그게 이제 온돌이야. 한국은 춥잖아요. 이제 Korea is cold. It was colder in the past. 그리고 이제 그래서 이제 the floor is heated. 그러면 people sit down on the 이렇게 sit down on the floor. They eat on the floor. They sleep on the floor. 그게 이제 온돌. 그 좌식 문화는 culture, floor, 그 sitting 그 style, sitting style culture. even 이제 standing up 그렇죠. 그래서 여기 미국에서는 in America we heat the air 있잖아. 그다음에 인제 뭐 the chair and 뭐 those kind of standing up 그 lifestyle is always like basically you stand up 입식 문화 이렇게 하거든요. 예, 좌식 그래. 좌식 if you say 좌식 생활 그러면은 lifestyle based 뭐 sitting on the floor. Lots of activities are going on the floor 그렇거든. 예. 그래서 you may have seen Korean people sitting on the floor, even though they have sofa. 소파가 있으면은 they don't sit on the seat of sofa, but they sit on the floor and then lean on the sofa. 이렇게 많이 하거든요. 예. 그래서 그게 이제 좌식 문화예요. 한국 사람들은 그렇게 바닥에 앉아요. 바닥. 그다음에 속담. 찬물도 위아래가 있다. 오케이? 찬물도 위아래가 있다. I don't like this proverb. 근데 한국 사람들은 Korean people really value this social hierarchy. 그렇죠. So 위아래 in this context 위아래 means 윗사람 아랫사람 그러면 윗사람 그러면 people 뭐 higher than you are. 그럼 이제 what do you mean by this higher? 뭐냐 하면은 뭐 older 뭐 이렇고 아니면 family hierarchy 그러면은 someone is who is positioned higher than you are 뭐 in a hierarchy system 이렇게 되죠. 그래서 윗사람 아랫사람 그러는데 아랫사람 위아래 그러면은 up and down 그러는데 찬물은 cold water. So even when you drink cold water 그러면은 older people, higher people should drink this
cold water first, and then the lower person can drink later. 그렇거든. So when Korean people eat a meal together, 그러면 it is common that the oldest person start eating first, and then younger people, follow this eating. 그렇거든. 그래서 it is very rude start eating before an older person start eating. So for example, you are having a meal with your teacher. 그래요. 그래서 go to a Korean restaurant. 그럼 먹자. 그러면은 이제 you are so hungry. Your teacher went to the restroom and he has not come back yet. 근데 the food is here, so you start eating. 안 돼. You should wait until your teacher come back, and then that person starts eating, then you can follow. 이렇거든요. 그래서 찬물도 위아래가 있다. 그러면은 we use this proverb when you see a situation and younger person or lower person is trying to do something ahead of this older people. 그러면은 야, 찬물도 위아래가 있는데 even cold, when we drink cold water, there should be an order. How dare you start eating? 이렇게 하면 찬물도 위아래가 있다. 그렇죠. 자, 한국의 학생들은 왜 전공을 못 바꾸냐고요? 지금도 그래요? Is it still true like that in Korea? 제가 대학에 갈 때는 when I entered college a long time ago, we had to decide my major before entering the college. 그래서 이제 I applied for a specific department of a university. So in my case, I applied for the Department of Linguistics. 그랬거든. 예. 그래서 이제 I had to major in linguistics. 그래요. More probably it was possible to change this major, but maybe it requires a complicated process. 그렇거든. But in America, you just enter a college and you can declare your major or minor later. 할 수 있죠. You can change, but each major has their requirement. 그러니까 maybe you have to spend more time if you change your major. But I have seen many students who change their majors. And some students major two subjects, like double major, three, triple major 이런 사람도 있어요. 그래서 more flexible in America, but in Korea it's more rigid. So it's not easy to change your major. 쉽지가 않아요. 근데 아마 it's not impossible. 예. It's possible, but much more complicated. 그런 것 같아. 예. Where can I find the adult version? What do you mean by adult version? 뭐를 어떤 adult version? Adult story? 그런 건가? 예. 한국에 글쎄 요즘에 recently there have been textbooks developed for 그러니까 books developed for foreigners. If you see a book like 외국인을 위한 뭐뭐를 위한 그러면 for the sake of someone 이런 건데 외국인을 위한 something something 그러면은 probably that's developed for Korean learners. 근데 still, yeah, I think still we need more publications for Korean learners. 그렇게. 저도 I have some ideas of introducing Korean literature and old stories to Korean learners 있는데 기다려 보세요. Stay tuned. I'll publish some books on those topics. 라지프 씨 안녕하세요. 예. 추호도 없다. 오케이. 추호도 없다. 요거는 이거 very old fashioned expression. I don't have anything 이런 건데 what's the meaning of 추호? 이게 end of 잠깐만. 저기 추호. 추호는요. 아주 very small something 이거든. 그래서 만약에
저기 뭐야 I don't have any idea at all 그러면은 인제 end of a hair 뭐 that kind of meaning 그렇거든요. 그래서 I don't even have any intention to the amount of end of a hair or something. 그래서 I don't even have a little bit of possibility more. So when you emphasize there is nothing 뭐 I don't have any intention 뭐 I don't like something at all 그럼 뭐 추호도 없다는 거는 no possibility. 이렇게 you want to emphasize your negative attitude on something. There's nothing left. 뭐 그러면은 추호도 없다 이렇게 이야기를 할 수 있어요. 예. I don't have that kind of idea at all. 그런 생각이 추호도 없습니다. 그렇죠. 음. 아, Korean benches at the bus stations are heated. 그래요? 와. 제가 한국에 있을 때는 when I was in Korea, I didn't have such thing in Korea at that time. 근데 nowadays I know 그 you have to wait for a bus. 그러면 the bench is heated. 뭐 그렇고 예. 뭐 많이 발전을 했죠. It has been developed a lot. 감사합니다. 예. When I see comments how much they learned 뭐 Korean from my videos 그러면 I feel really happy. 예. 감사합니다. 그래. 내가 한번 생각해 볼게. I'll think about appropriate books. 예. If you joined late, yeah, I mentioned it at the beginning of this live streaming. I made a survey below this video. So please I personally want to learn more about these Korean learners so that I can create more books or more videos 뭐 그렇게. 그래서 예. 이제 what did you find interesting about Korean language and culture? What are difficulties? 그다음에 I have seen people who don't want to use honorifics. 예. They argue that Korean all human beings are equal. Why do we have to use different forms because they are older than me. 근데 I know that's true. I totally understand what you think, what they think, but it's a kind of convention, social rule. 그래서 even though I use honorific forms, it doesn't mean that I really respect that people. 그건 아니거든요. 그냥 I'm just following these social rules. 예. I'm just behaving myself as an educated person. 뭐 그거지. 예. Sometimes I use honorifics even though I don't respect that person at all. 그러기도 해요. 예. 그러니까 really respecting someone and using honorifics, they are not exactly comparable all the time. 똑같지는 않거든요. 예. 그러니까 예. 가장을 비롯한 남성들이 생활 건물 바깥쪽에 위치해. 뭐야? 사랑방? 사랑방. 사랑방은 여러분 한옥이라는 걸 아세요? 한옥? 한옥. 그러면은 Korean traditional house is called 한옥. So you may have heard the 한옥 마을. So these days it's not easy to see 한옥, but there are areas where only 한옥s are allowed. 그래서 for preserving Korean traditional culture. 서울에도 있죠. 서울의 남산에 there is a village where there are all 한옥 traditional houses. 그럼 the structure of 한옥 그러면 인제 보통은 이제 지금은 these days couples they live together. 근데 in the past they don't really live together all the time. 그게 아니라 most inner quarter 거기에는 인제 female master's wife 그러니까 부인이 살아요. 부인이 mostly reside at the very inside of this 한옥. 그러니까 이제 there are some separate buildings that 사랑채는요. kind of separate building where the master of the house live 그렇거든. 예. 근데 이제 he go back and forth this 안채 and 사랑채. 사랑채 is the place where the husband of that house mostly live 그렇거든. 예. 그게 이제 사랑채예요. 가장 그러면은 the master of the house 비롯한 남성들이 그러니까 man including the master of the house 생활 live 건물 바깥쪽에 위치. 예.
뭐 located at the outside of this building, the main building 그러겠죠. 예. 자, 벌써 9 시가 넘었네요. It's already over 9 o'clock. 그렇죠. 자, 그러면 예, 오늘도 반갑습니다. Thank you for coming to my live streaming today. 예. 그다음에 예. 오케이, 감사합니다. 카말 씨, 예, 정말 감사합니다. 예. 여러분들이 예, 한국어를 공부하는데 도움이 되고 있어서 기쁘게 생각하고 있어요. I'm so happy that I'm helpful for Korean learners. 예. 그래서 저기 as I said, I created 그 survey down here. 그래서 이제 if you have time, yeah, please participate in that survey. 그러면 예, 다음 주에는 제가 next week Saturday I'll be going to Korea. 그래서 제가 한국에서 예, 한국에서 한번 예, I'll try a live streaming in Korea. 그래서 I can show the streets of Korea if possible. 한번 해볼게요. 예. 자, 그러면은 예, I'm not going to forget you guys. 안녕. 예, see you soon. 예, 안녕. 감사합니다. 안녕히 가세요.